Hello, I'm Franey, the Director of International Programming, and we're delighted to have with us now the directors of Maya, Jamshid Mojaddadi and Anson Hartford. Welcome to the both of you. So sorry you couldn't be here in Vancouver with us. Can I just begin by asking you where you're speaking from? Jamshid, you're in Iran. Where are you? من مشهد یه شهری در شرق ایران نزدیک مرز افغانستان تقریبا 300-200 کیلومتر خورده با افغانستان فاصله داره شرق کشور ایران. And Anson. So I'm currently in the southwest of the UK, about 200 miles from London. So, Anson, how much time had you spent in Iran before this project? And I'd like you both to talk about how it came about and how you worked together. Before the filming, I actually hadn't gone to Iran. Iran's a particularly hard country to go to. So I went there for the filming for the first time. And I spent 3 weeks with Mohsen and Maya and filming with Jamshid in and around Mashhad. But that came at a much later stage of the production. So the first footage was filmed by Jamshid at the zoo in Mashhad, where he'd been building this relationship with Mohsen and Maya over a number of years, 7 or so years, with Mohsen. And so when I came to the project, there was quite a lot of footage, and Jamshid had already been on his trip to the Caspian Sea, where the Caspian tigers used to live, where Maya was taken on this sort of experimental rewilding exploration under the guise of this fiction film that was being shot there. And Jamshid had got in touch with me in the UK to sort of find a place for this film outside of Iran. And we started talking after I'd seen this footage. And it was just this very small amount of footage that I saw just transported me to this place which I had read a lot about, I've been fascinated with, and I come from an environmental sort of film background. And so everything kind of conjoined. And so to put on top of that, personally, I had been in Iran, but 40 years previous, I was born there. But it was in the year 1978, and that was in the fall of the Shah. So 2 months after being born in Shiraz in southern Iran, we had to leave as a family. So this was an opportunity for me to go back to the place of my birth. And we then discussed for many months over WhatsApp and various communication tools, which have all got better, about how to proceed. And the idea that we would work together came from these conversations, because Jamshid really was, what we fell upon was that this story could be told in a fable, and that would be helpful in a number of ways. It would be a way of getting closer to a character that doesn't talk, she's not human, but also there would be layers in which the storytelling could perhaps bring us closer to Iran, because there's many, creating an insight into Iran is better to be, from Jamshid's point of view, he wanted to show it, not say it, because that can cause problems, especially when, as a filmmaker, you don't live outside of Iran and go in and make a film. Jamshid lives and resides and works still in Iran, which is quite unique for an international film to be screened by a filmmaker still living in Iran in the documentary space. And Jamshid, can you just tell us briefly about your previous work? I know you were a journalist, but in terms of you coming into this film, and how many years ago was that? من خدمت ارشد که یه مدتی تو تلویزیون کار میکردم. به خاطر این همکاری با تلویزیون به جاهای مختلفی من رفت آمد داشتم و اتفاقات زیادی رو میدیدم.
خب یکی از اونجا این باغ وحش بود که من اونجا رفتم. خب باغ وحش مشهد یکی از بزرگترین باغ وحش‌های ایرانه و یکی از مثلا گونه‌های خاصی اینجا هست که شاید تو کل کشور نباشه و بعد معمولا در اطراف این باغ وحش یک فضای مثلا ییلاقی قشلاقی است که مردم واسه تفریح میرن، مثلا کنارش یک شهر بازی بزرگیه و بعضی وقتا هم اطراف این سیرک های کوچولو برگزار میشد. یک از این سیرک ها یه روز در حین اجرا اون شیر دیگه به فرمان مربی رو گوش نکرد و مربی رو گرفت. خب این اتفاق خیلی پیش رفت تا جایی که پلیس اومد و تیراندازی شد و شیر مرد و مربی بالاخره نجات پیدا کرد. خب من قبل از اون به ارتباط انسان و حیوان هم فکر میکردم و هم چند تا کار توی زمینه کرده بودم. برام خیلی جذاب بود این جایی که این رابطه تضاد منافع پیدا میکنه، یعنی بین منافع ما و انسان اینجا یک جایی هست که باید تصمیم گرفته بشه که کدوم بهتره و کدوم بمونه. So, well, your film speaks eloquently of the encounter and provides some of these details, but I'd just like to get a picture of how the two of you work together on set. Who is holding the camera more, and which of the two of you was up closest in these very intimate, potentially dangerous for the audience until I think you relax shots? So Jamshid really was the closest to all of the characters. He was filming with Mohsen for 10 years. So I think his story was that the lion attacked the trainer, and then the only person that stood up for the lion was this man Mohsen. And this was intriguing for Jamshid, and so he followed his course and they became friends, and Mohsen went on to become the trainer at the zoo, and that's how the zoo came into being. Jamshid really was at the front, and so the way that we worked, and Jamshid can talk about this as well, but was that it was really it was a massive edit which had to be taken on board, and Jamshid was he wanted that to happen outside of Iran, and so really it was a producer edit role from my perspective, which became a director role because of the way in which the film then turned out, which is that I ended up going to Iran to fill in some parts of the story which we could film at that time, which could be placed at any point in the film to give us the nuggets of the connecting tissue. So on that 3-week shoot, I was I guess in the director's seat, but for the 4 or so years of following the trials of this Bengal tiger in Iran, Jamshid very much was. So it was sort of a unique experience for me personally to be working in that way. The third person that was a key part of this team is a very close mutual friend of ours, Latent Anushva, who is a co-producer on the film, and she's Iranian. She's a filmmaker in the UK that I've worked with for years, and she became an integral part of this process, the way that we would talk together. But maybe Jamshid could fill in from his. من یه قسمت‌هایی از فیلمو که شروع کردم، یعنی بعد از اون که دیدم محسن داره یه رابطه‌های متفاوت‌تری با این ببرها میگیره و در حقیقت اون جریان سفر به شمال آغاز شد. خب من خودم قبل از این وارد قفس ببر نشده بودم، به هر حال خودم هم از این قضیه میترسیدم، ولی ما اینو تو مشهد یه مدتی تمرین کردیم. یعنی اوایلش خب این راحتی نبود که بری تو قفس. این تمرین یه مدتی شد و این یکم این رابطه عادی تر شد. سفر شمال انجام شد، ما برگشتیم، ولی یه ادیتی من اونجا زدم، ولی خودم هم راضی نبودم از اون ادیت، ضمن این که احساس کردم این ماجرا هنوز تموم نشده، یعنی چه بسا تازه شروع شده. بعد من اینو با جاهای مختلفی موضوع این فیلم رو مطرح کردم و انسون کسی بود که دیگه ما گفتگوهامون باهاش شکل گرفت.
و من احساس کردم که میتونم با انسون این همکاری رو ادامه بدیم با هم. گفتگوهای زیادی انجام شد، شاید بگم نزدیک 1 سال با هم حرف میزدیم و بعد من همه راش‌ها رو بهشون دادم چون نگاه کرد و بعد دیگه قرار شد که با هم همکاری بکنیم. So how many months is it since the film was made, and can you tell us a bit about what has happened since the film was made? The COVID has sort of created a bit of a time warp everything. So unbelievably, it was 18 months ago now that it was finished. And again, COVID has sort of made it a strange time to release a film. And so it's been played in festivals so far, mostly in Europe. What's amazing is that it's been received really well in the countries in and around Iran. So it played in Russia and Kaliningrad. And we're really trying to have a screening in Iran, but I mean, COVID really is playing havoc all around the world, but especially in Iran. It's very hard to make these things happen. But that's still an intention, an intention of ours to have happen. I haven't spoken with Jamshid for a few weeks, so it would be good to actually hear about that. خب ببین ما الان تو ایران تو پیک 5 کرونا هستیم. تو 1 ماه گذشته شاید بدترین حالت کرونا در کشور بوده. من اگه بگم تو دوستان نزدیکا در مثلا هر 2-3 روز یه خبر مرگ ما میشنویم و خیلی مخصوصا تو این 1 ماه 2 ماه گذشته خیلی شرایط وحشتناکی بوده به خاطر کرونا تو ایران. عملا همه جا قفله و این آماری که اینور میشنویم شاید مثلا دیگه خانواده‌ای نباشه تو ایران که 1 نفر رو حداقل بر اثر کرونا دست نداده باشه. این شرایط عملا تو ایران امکان اکران به این شکل نیست، یعنی اگه باشه حالت آنلاینه و اونم باز به خاطر اینترنت و این فضای اینجوری که ما داریم خب بازم اون اکران خوبی نیست. حالا انشالله مثلا الان واکسیناسیون به طور گسترده تر شروع شده، شاید مثلا تا 5-6 ماه آینده 1 کم وضعیت کشور حالت نرمال بگیره، شاید یعنی از این حالتی که الان هست بیاد بیرون. شاید اون موقع بشه تو کشورم یه اکران براش گذاشت که امکانی که همه بیان ببینن باشه. And perhaps he could expand a bit also on what's happened with Mohsen and Maya and her cubs since the film was made. خب من تجربه اینجور کاری رو نداشتم که با یه گروه خارجی، اینم از راه دور، متاسفانه به خاطر تحریم ها و مسائلی که ما اینجا داریم عملا امکان این که این دوستان می اومدن نبود. با تلاش فراوان اینا تونستن بیان ایران. خب ما مجبور بودیم تلفنی. من اینجا تقریبا راجع به همه شات ها و همه نماها از موقعی که انسون اومد با هم صحبت میکردیم، با هم مشورت میکردیم. من اینجا بودم ولی انسون انگار از راه دور کارگردانی میکرد. ما همه چیزو با هم چک میکردیم اینجا و مثلا هر روز من در اولین فرصت تصاویر رو برای اینا میفرستادم و محسن اینها میدیدن و بعد راجع به این صحبت میکردیم که تصاویر بعدی چطور باشه. ضمن که من همیشه حواسم به باغ وحش، به محسن و مایا بود و اتفاقاتی که اونجا میافتاد، چون بعد از یک مدتی شدت اینجا اتفاقات عجیب و غریبی تو باغ وحش افتاد. باغ وحش تعطیل شد، ببرها یهو 8 تا 9 تا ببر مردن و خیلی ماجراهای اینجوری که تو فیلم حالا یه تکه هایی هست. این که میگم یه نوع کارگردانی اینجوری بود، یعنی من اینجا بودم، انسون از دور چیز میکرد ولی خودش هم یه 20 روز اومد ایران و اون تصاویری که خیلی تصاویر خوبی هم هست اینها با گروهشون اینجا گرفتند و بعد از رفتن انسون باز هم اتفاقاتی اینجا افتاد که باز با هماهنگی هم میگرفتیم و اونجا هم انسون شروع کرد به ادیت و بعد نقص ها عیب ها رو باز به من میگفت و بعد من اینجا دوباره اصلاح میکردم و براش یک کارگردانی اینجوری تو فضای اینجوری این شکل کارگردانی و بعد ادیتش به صورت خیلی مفصل و خوب اونجا
توسط آنسون انجام شد و در نهایت در انتهای اون ادیت من هم یک حدود 1 ماهی رفتم لندن و اونجا مثلا یه سری چیزهای دیگه که لازم بود اونجا به اتفاق هم انجام دادیم. دیگه من برگشتم ایران و متاسفانه به محض اینکه من برگشتم ایران اینجا دیگه کرونا اومد موقع تو ایران و ما دیگه گرفتار کرونا شدیم. محسن و مایا به خاطر اون اتفاقاتی که تو باغ وحش افتاد و گفتم اون ببرها کشته شدن و یه اختلافاتی بین محسن و مدیر باغ وحش ایجاد شد و محسن از باغ وحش، یعنی همکاریش با باغ وحش تموم شد. محسن وقتی اومد از باغ وحش بیرون، حالا اوایلش جسته گریخته میرفت به مایا سر میزد، ولی بعد از اون مسئولین باغ وحش باید شرایط دیگه ای رو ایجاد کردن که حتی دیگه امکان دیدن محسن با مایا خیلی کم شد و دیگه الان به گونه‌ای که فکر میکنم مثلا دیگه هیچ رابطه‌ای بین اینها نیست. محسن بیشتر رفته سمت تاکسیدرمی، فقط اون کار رو انجام میده. این دوتا ببرم تو اون قفسشون به نظرم در انتظار این دیدار هستن، تنها هستن و دیگه شاید الان به این که دیگه محسن رو نبینن شاید عادت کرده باشن، چون اونها به شدت محسن رو دوست داشتن و این رابطه عمیقی بود. اگه درست اصطلاحش رو بگم، من مثلا میدیدم که من کنار قفس بودم، محسن از اون طرف باغ وحش که میومد این دوتا میفهمیدن که داره محسن میاد و بلند میشدن حرکت میکردن به صدای محسن که عکس العمل خیلی خاصی داشت. یعنی تو هر شرایطی اینا رو صدا میکرد، خواب بودن سریع میپریدن میومدن. ولی خب اینها دیگه الان تو با توجه به این شرایط هیچ امکان ملاقاتی بین این دوتا نیست. باغ وحش به خاطر اون اتفاقاتی که افتاد خیلی تحت نظر الان و دیگه اون کارهایی که اون موقع انجام میشد به هیچ وجه انجام نمیشه. الان دیگه ورود به قفس ها ممنوعه تو یک شرایط خاصی، مگر حیوان مریض باشه یا چیزی باشه و اینکه مردم بیان تو قفس یا یک کسی مثل محسن این کارو بکنه، اینا رو دیگه کلا جلوشو گرفتن. You know, it's interesting, this conversation. I think we're not as able to get to the heart of watching the film for reasons that maybe we should make explicit, because really what you've achieved with this film is something very special in the intensity of the encounter. I can't think of another film where we come away feeling we've had as somehow revealing, perhaps not in thought, but in feeling, an encounter with an animal of Maya's sort, a big animal that's so mysterious in so many ways. And I'm sure that anyone watching the film will have complex feelings about our relationship with not just zoos, but with other species in general. And there must have been some tough decisions, but just, you know, for you living with our sort of special place, wondering about the future on this planet, sharing the cosmos with other animals. So I wonder if just to wrap up, either of you want to say anything about whether you changed your mind about, say, the role of zoos or how we should try to create wilder spaces or save wilder spaces through the making of this film. What you say is really is spot on. I think a lot of the unfolding storyline was very uncomfortable to put together into this film, and we didn't shy away from it for various reasons, but one of them is that this is a reality of life for this particular tiger in this particular zoo. Now I know that people do have different opinions about zoos, and they do have amazing scientific benefits, etc., and maybe that's another conversation. But whether that's putting that aside, I think what we did know was that
what we could do perhaps as filmmakers is to try and get as close to Maya as possible and to make us feel for her, and without becoming too anthropomorphic, but really to try and jump that divide which separates us somehow, that we feel separated from the natural world. And part of our discussions, me and Jamshid, was that that divide for us as sort of humans is maybe part of our particular humanity's particular idiosyncratic struggle that we feel both part of but separate from the rest of our reality. And so, yes, to get close to Maya was an absolute must for us. And I think, in a way, Jamshid's original footage of the trip to Iran is exactly what that did to me and showed to me was possible. Also, just to note that and I knew it going into it, but I've figured it out afterwards, but zoos have like a special place in cinema. Like, they go back in our cinematic history, and even into the modern day. Did you know that the first YouTube clip on YouTube was posted called Me at the Zoo? And it's the guy who invented YouTube in his day at the zoo. And there's something whereby we are reflected, our societies are reflected within the compounds of the zoo. And so, over to you, Jamshid. بحث باغ وحش یا نگهداری حیوانات به این شکل، اگه صرفاً مثلا ارتباط باشه که مردم بیان یه سری حیوانات رو ببینن، یه ارتباط اینجوری برقرار کنن، شناخت محیط زیست باشه، خب حالا این یه بحثه. ولی اون چیزی که توی باغ وحشاش میبینیم یه بحثای دیگه ای هست. یعنی ظاهرش یک چند تا حیوان اینجا هستن، ولی پشتش ماجراهای زیادی هست، مخصوصا تو مثلا جایی مثل کشور ما. خب این ما تو فیلم هم به طور پنهانی مثلا این حرفا زده میشه و تأثیرش شاید این باشه که خیلی مثلا باغ وحش تایید نشه. و حتی مثلا من توی جشنواره کالینگراد که اونجا بودم، خیلی اونجا به من گفتن که ما بعد دیدن این فیلم دیگه باغ وحش نمیریم. ولی اینجا یک سری از حیوانایی هست که از قاچاقچی‌ها گرفتن و این حیوانات دیگه از طبیعت دور شدن و عملاً امکان زندگی در طبیعت رو دیگه ندارن. خب اینها چیکارشون باید کرد؟ کجا باید برد این حیوانها رو؟ به جز باغ وحش هیچ ایده دیگه توی این کشور نیست برای اینجور حیوانایی که زخمی هستن، حیوانایی که مریض هستن و حیوانایی که داخل همین باغ وحش به دنیا اومدن. یعنی از زمانی که به دنیا اومدن این فضا رو دیدن و هیچ تصوری از طبیعت و اینها ندارن. شاید برای اینجور حیوانها باغ وحش جای خوبی باشه، جای بدی هم نباشه و یه مکانی باشه که اونها نگهداری بشن. ولی وقتی که این ارتباط از حالت عادیش خارج میشه، یعنی احترام متقابلی دیگه این وسط نیست و ما حیوان رو در یک موقعیتی قرار میدیم که انگار قراره از اون ما استفاده بکنیم، یعنی شو میکنیم، خرید و فروش میکنیم، قاچاق میکنیم و مثلا باغ وحش‌ها تو لایه‌های بعدیش اینجور کارها رو مثلا سرویس میدن. خب این اصلا خوب نیست دیگه. حیوان اینجا توی یک رابطه‌ای قرار میگیره که هیچ نقشی در سازنده بودن اون رابطه نداره و عملا بازیچه دست اون طرف مقابل میشه. I just want to say it's interesting that, you know, here we are as humans talking with each other, tangled in words and technology and great distances between us, in a way that's the opposite of what we experience as a viewer watching your film, which is so immediate and very special. So I want to thank you so much for your long work in making this and achieving this gift through cinema. Thank you so much, and thank you for being with us here now. من شاید بیشتر از هر کسی دیگه این حال این حیوانات باغ وحش رو درک کنم، به این قفس بودن، این زندان بودن اونها رو، به خاطر این تحریمایی که ما درش قرار گرفتیم. برای همین ارتباط کوچولو من از دیروز درگیرم که
بتونم این ارتباط رو با شما داشته باشم و به خاطر تحریما این نرم افزار حتی کوچولو ما حق نصب این رو نداریم. من یعنی واقعا از شماها، از همه کسایی که اونجا هستید یا حتی میتونید یه جایی صحبت کنید، واقعا یه فکری یا یک راهی پیدا بشه. این تحریما فقط ما رو داره، یعنی مردم رو بیشتر از هر کسی دیگه تو منگنه، تو اذیت، تو یک زندان قرار داده و عملا ما از خیلی چیزهای ابتدایی محروم میکنه ما رو. این واقعا آزاردهنده است. و یکی دیگه این که من از انسون و گروهش تشکر ویژه‌ای میخواستم بکنم به خاطر کمکی که اینها کردن برای جریان ساخت این فیلم، چون عملا موقع اینا اومدن که من هیچ کاری دیگه ای نمیتونستم بکنم و قفل شده بودم و اینها تو این شرایط تحریم، تو این شرایط خیلی سخت خیلی کمک کردن و اگر اینها نبودن حقیقتا این فیلم ساخته نمیشد. تشکر از شما خانم و جشنواره ونکوور و همه دوستانی که کمک کردن. سپاس. Thank you, Jamshid. Thank you, Thank you. Anson. Thank you. Thank you.